Slowly.
Tai au manuia, malo e tau mau ai pongi ni. Yatravinaka. Good morning, everyone. Morena koutou katoa. Morena koutou, kia ora na koutou katoa. Kamni beini Māori, whakalofala i atu ke matolu osi. Warm Pacific greetings of Te Moana Nui a Kiwa. It is awesome to have you all here with us today for the cultural speeches part of Pasifika Fusion 2024, our 20-year celebration. If we could ask our beautiful boys at the back to move to the right, please, because you blocking in the door is a health and safety risk. And so if you can move to the side and just be conscious as well for our beautiful students that are sitting down, if any of our mātua or older people come through and our mothers, etc., if you can just make seats for them so that they can sit down with us today. We're going to get started into our program, but before we start, we've got a few house rules to lay out just so that we all understand what we're doing here today. So if you're here for the speeches, you're in the right place. If you're not here for the speeches, you'll probably be needing to be in the talent stage, which is the main auditorium, or upstairs where the World of Verbal Arts is in this building. So a few house rules before we get started, before I introduce our judges who are here today on behalf of their communities to judge our cultural speeches for today. So during in case of a fire and earthquake, as mentioned yesterday, fire, we exit out of the exit signs, which are lit in green across the building, and we exit out onto the road, to the sides of the road, not on the road. And in the case of a earthquake, the advice is to stop, drop, cover, and hold. We are still trying to find what to hold on to in this building, but I'm sure we can hold on to each other and that will protect us all. So hopefully, God willing, I know there will be nothing like that happening today. In relation to our speeches, there'll be no entering and exit during the speech, and that's just to avoid disruption for our judges and particularly our young people. So there'll be no going in and out during the speeches, but in between, we'll open the doors and people can go out and come in as they please. We also asked for phones to be turned off onto silent mode. We had an alarm go off yesterday. I think someone needed to take their medication. Really important, totally. But maybe check that now if it needs to happen maybe before the speeches start, so we don't have your Nokia ringtone ringing during the procession today. Nokia, for those that are old enough to know the Nokia ringtones. So yeah, just making sure that your phones are on silent, and that's just a sign of respect. I don't think we have to go too much as Pacific people. We already know that to our bone. So if we can just have that, that's fine. And for our speeches, it's 3-minute speeches. Not long to hold on to. The time goes quite fast. So we ask us for your undivided attention to avoid small talk because it can throw our young people off. So focus on our young people. If there's a moment that you want to give your energy and give your cheer, which people have done yesterday, please do, but don't go over the top because it takes away from our young people. It's a speech, not a taulunga. So we just want to make sure that we don't hear chihus for the whole 3 minutes, just making sure that it's appropriate cheering when it's when they're wanting a response, etc. From the audience. We invite you to join in, but also give them the energy because it's a lot to come to stand here and talk to you all today. So it's a 3-minute speech. At 2 minutes time, you're going to hear this ding. That ding is sounds like, again, breakfast is ready, but it's just telling the young speakers that it's 2 minutes and they've got 1 minute left. At 3 minutes is a double, it's a knockout. So knockout by trying to wrap up the speech so we can go to the next one. And as we have told our people, we love to tell a story as Pacific people, but also the thing we need to try and learn sometimes is to wrap the story up as well, because it can sometimes go on for a day and maybe a week. So for our young people that are speaking, don't be shy when the 3-minute mark goes on. Don't stop, keep on going and just breathe. But that's the whole part of the speech competition, is to have those skills to kind of wrap up and consolidate their speaking together.
Before we start with our first speaker, I think it's important to acknowledge our community leaders here, our judges. First and foremost, I'd like to introduce Paula Veikoso, who's our Tongan judge for today. He's a father of 7, and all his kids have gone through Pasifika Fusion. So I acknowledge you as a dad who's been through the process to see his kids flourish in this festival. He's the chairperson of the Tongan community of Palmerston North. And an ordained minister for the Tongan Church of Tonga in New Zealand. So it's awesome to have you here with us, Whaifekau, malo Alpito. For representing our community from Viti is Meli Buinimasi, who is one of our respected pastors of the community from the Stream Gathering Wesleyan Church. He's lived in Palmerston North for over 20 years, and he's a proud man of Lau, if I'm correct. If you don't know, Lau is kind of the center point between Tonga, Samoa, and Fiji. So he's pretty much the glue that holds the 3 brethren together in the Pacific. So it's awesome to have you here, Meli. Our last one from Nina Ole Pasifika, the Pearl of the Pacific, is Samoa. I won't say that too much before I get kicked off for being too Samoan. But our final judge is Mayava Maalifa, who is another one of our respected community members and works at Whaioro Mental Health and Addiction Services, hails from the villages of Safotu and Siumu in Samoa, and is part of the Living Waters Ministry Samoan Church here in Palmerston North. So again, very respected people in our communities. It's an honor to have you 3 here. Acknowledging Tonga, Samoa, and Fiji aren't the only islands of the Pacific. So I urge those that are here, that are online in our live stream or on YouTube at the moment. We've upgraded YouTube Premium, I think. And if not, we'll do it next year. For any of our other Pacific languages from Melanesia, Micronesia, and Polynesia, if you want to come up, if you speak Ngana Toke Lao, if you speak Rangahanuwe, if you speak Tokpisin, PNG, please come to the forefront so all our Pacific languages are represented, because it is the decade of Indigenous languages these years. So important to make sure our languages live on. Especially as the Ministry of Pacific Peoples has data around our young people not speaking our languages enough, and that's a pivotal part of our culture and identity. Awesome. I think too much yappa. Let's hear of the actual people that we're here to hear the yappering from, the amazing young people of Palmerston North and wider. So first and foremost, I want us to give a big round of applause for our first school and our first speaker from the beautiful Horowhenua College in Levin, Irene Vehikite. Malo. Whawhetai e koe o tua o tau tui ki ai. O ta tau pene ofa e ane afi a honi. E ki ta tau e pei a pongupongu o ta e ngaki. Tapu moe o tua to kai mānang. E moe ne afi o tau lo tonga. Tapu ki hao eiki. E ki ha mata pule. E kau whakamau. Ki si ngai tawi mātua whanau. Sola moe vulangi. O tau i heni e wheo he ngani. Koe ku kawe i ngā. E ngai lava mea ka kai Pasifika. Ane hoa tā mai, me he ngai o hofi, e whai, e kohili, e mawhoa e tā, pe koe henghengi. Na i kai ha whaonga, ne asino mai ai ofa, koe whakaapa-apa, ka koe to onga pe, e lau lanu, sio lalo, koe fili manako. Ka nea ngai ha mea ke whewhe, na e hoko, e konga koe ia, ko haka pasa, pe si ate wholau, ke si ngai whaamili, e nau sio, tolu, o to whanga e kuangani ai mamahingi. Ke whakamau po opo pe e whakahoa lea ni, te whehui pēni ki a te au. Irene Vehikite, e lawa whewhe e ngahi lava mea, mai i kuna i he kuanga o no whakai haua o tau kakai Pasifiki, e taimi koe mawhoa e ata mea te koe, ko e kutali e ni ki a te au. Koe mawhoa e ata, ko au ia he lolotongani. He koe tawa taimi whakatonga, ia ki he henghengi,
O te eki ke maa e aho, koe taimi lelei taha pēni kia te au ke wako me kohili. Pane ongo, o ko ngai aki a whakahaewa, ia eku whakahoa lea, ka koe mo ui, ko pau, ke fau he whainga taa mo mamahi. Ke kātaki pē, e mama mo hopopo kia, ka whakautu mauku, kono ai kona e whakaapapa. Te utawa hoku tonga, ia eku lea, no hoku ka wha, hoku tauwala, hoku tala tuku whakaholo, na e omi pe ia, me hono aho, ke usei, pe au hooloto, o taurunga aki, he malae o ia ko. Ke tala hoku tuunga, mo hoku mahau inga. Na whai, pe e kei au te aroa. Ka kua sita pai, pe whakailonga nima, koe o tua, mo tonga, ko hoku tofia. Ke hoko ai lotu, koe o koka, pe anoo ki ai, e ngahi te tau whoina. Koe tuhu pe ia mo i pou, he koe maama whaaliliu. Isa, te ngata a he, a whai, te au paki, haki i lai te liu. Ka koe toka te uni, o whungani aki e ofa. Ke ahoni, e ke kaha u. Tuku mai mei hema, tuku mai mei mata. Tuku mai mei mua, koku tuku whakaholoeni. Maloa pitu. Malo Albito, Irene. Can we give one more applause for Irene from the morning? As mentioned before, it's at the moment we've gone Palmerston North to the world with the help of our live action, with our live stream that is here today. So I want to acknowledge all our viewers, particularly our mātua, our older peoples that couldn't make it here today, those that are probably ma'i or have a sickness or are sick at home, or those just that couldn't be with us here physically. We pray for you and we hope that you're doing well, but we thank you for joining us through the live stream. Like yesterday, I think we hit around 1.7K approximately in viewers on our live stream, which was really exciting and shows the talent that is growing here at Pasifika Fusion. So we hope to continue that on today. So again, malo Albito for starting us off from the Kingdom of Tonga. No better way to start us off than with a bit of that mawhana. We're going to move on to our next speaker from the island of Samoa and from the beautiful Horowhenua College, Whaapapa Alangi Sefululima. Malo. Ai o te leila aloha, e mua no whatalo whatu sunga whamasino, a inga whaia onga, ai whapelo lo mo whaion potu mai le nei tai au. Ai walanga se leo lo nei tangata, ono se au tu ina mai e whao tu ai tau talanga le nei asu. E whapea. Triumphant Pasifika Lexi, Paul Samoa ina. E whapea. O tofi man malo o Pasifika. O tofi man malo o Pasifika. Nono winga ele whaingo fie o na maua pe a tātou mana tunasu iai. O tofi man malo. Nono winga sa tau mawhai lava mau iai ina maua ina. Pe wha maua ina lo tātou tofi tangata Pasifika. Ile toi to manatu I fi tāma whingata na ui mai ai o tātou tua. E pei ona iai le vai tau o Dawn Rate. Ile wha Samoa. Taula talata ane os whainga I wawe au. Taula talata ane os whainga I wawe au. E le tau wilo le winga o mea na tupu. Pe a tātou wa ai I le whainga ina o le taimi. Na os whaia whaleo a inga Pasifika. Samasalo mia le no whasiri tula whono ai New Zealand. E ui sātua tere tangata nuu mai isi atu nuu e peo Amerika ma Britannia na ova. Ai sa tau lai lewa ai whainga malo I tangata Pasifika. E telen tustu singa whaia nei os whainga. Ai on mea moni os taimu mua mole nei ua wiloa mo whai tau ai I mena tupu. Ai ona le vai tau mu ola o le whailonga lan. Le taimi au mana tunatu tangata pae o la tau a sili nai o isi.
Talo whai nei tua ana whita ia e manefi whita uri. Sa terim tu ua inga na whai e o tātou tua a. Ai pei tai wana o ni talipupuni e ufi ai aunga o moni ole mafu anga o la mea uma. Ole whailonga lanu, male whailonga tangata. E tele ni mea matu ian na tutupu iai ona pō. Ai tasiri mea wa umoti noa, wata e ae ono a tātua a nasa ina le ngā su ole tai au. Na tanu ina, na la tō tanu ina leala ina ia maua e oe mau, e tama ma le teine mai motu al Pasifika leo la file mu. A leo tai ai nei. A leo tūranga tutusa o mai tātou I whamanu ianga, e le ngata inga luenga ai whapea onga. Na muli ane ai le tō whae malo New Zealand. Ina ia wha o mai se whamau ala longa. Ai walewa na tuu ina mai e o tātou tu a lo tātofi. O le as tanga luenga Italia tu ai. Ia umaulo tātofi, ia tu ina, ia tau wawe pea, o le ola pea, ia te oe mau whapea tupu lang whai mai o le Pasifika. So I fua mai ia manuia. Can we give another round of applause for Whaapapalangi, please? And Horowhenua College. Whaapatai lava. As mentioned yesterday, it's really hard to say a speech in English, let alone in our Pacific languages, because it comes with all the respect and the cultural customs underpinning. So I really acknowledge our two first speakers, our two tāhine Tonga and our teine tamaita I Samoa, who started us off. But we ask those that need to make their way out now, and for those that are coming in, just to come in smoothly before we move on to our next speakers. Moving on, now we move from Horowhenua and we go to the beautiful New Plymouth Girls High School for her speech in Ngana Samoa, Anastasia Whiru. Hey, hey. Oh. God is good. All the time. All the time. God is good. Mua, mua ia, mua o. Mua o, mua o, mua o. E mua. Ona o whātalofa atu I le paia ma le mamalu o le awhia. O le aso, o te tulai atu ma le whāloalo, e whāleo se mataupu. I le tala whāsolopito a New Zealand e tāua. I le tausanga tasi wa whituwha, ana I atu I le tausanga tasi wa whituono. Sa iai ni oso whainga pongisa. O nei ngai oinga a mio le mingao. Ua maua ai ni pine wha mau e le matangofie e te tonu o tātou atunuu ma isi motulaiti o le Pasifika. O le ala lea, o te fia whailoa se manatu. I ma fuanga ua fua umai nei ngai oinga le tala whea ngai. O nei whawhitauli, e a fua mai ona e lelelei o le paanga a le malo New Zealand ma le komiti o le Pasifika. I nei taimi pongisa, sa whaia I ni whātua nunga I leo a New Zealand. Ina ia whaia ni ngai oinga. E pei, o le oso whale atu, I le whale o ainga, ma siaki umavisa, ma tusi whalao, a tangata nuu o le Pasifika. Ai o loo iai fo I tangata mai nuu ese, e pei, o le atu, Europa ma Amerika I matu. Ai ua saili lava nau tusi, e whailoa mai ai lo whāsino manga a tangata nuu Pasifika. O nei ngai oinga, o loo whālia mai e le whainga whailonga lanu ma le whetaui.
Ina ia malama atili nei mataupu, e tatau o na tātou sue mai iloilo I le senituri luasifulu. O lo iai se mau a Lord Ranfurly e whapea. No land has ever been the worse for having a British flag hoisted over it. It rings hollow when confronted with evidence. O nei oso whainga pongisa, o lo iai ni awhianga onga. Ia tumotu e pei o Samoa, Tonga, ma e si motu laiti o le Pasifika. E le ngata o le oso whainga o whale o ainga I taia o pō. Ina ia whai lo atu, ia ni tusi e whamauti noa, ai le nofo tu mau. Au ni ngaioenga, tau whamatau, ma whai I tangata nuu Pasifika. O lo whai loa mai ai le amio le whaloalo ma le whai longa tangata. Ina ia tau whia le ne ngaluenga, whai longa tangata, sa mata ai loa, o na whamau popo tangata Polynesia. O nei tala wha solpito, e whai ma whamunutanga. O ngaluenga alofa a tangata Pasifika. I o lātou tangata ma whai longa, e whai loa, mai ai e mawhai o na tātou whaia I ani suinga lelei mo tangata uma. Ina ia tau whio ai le amio le mingau I si tangata nuu mai atu nu ese. Ia a vea le nei whaafitauli, e whai ma le sona mo I tātou uma. Ina ia tutusa uma tangata ma o lātou ai ata tau. Ia tātou ngalulue pulupulu 5 whātasi. Ina ia whau se lalolangi e longa tasi uma ai I tātou. Whawhitai mula ua wanoa. Soifua. Alo lava Anastasia. Another big round for her. Whamamula lava. We'll give our judge a bit longer to finish. As we mentioned before, if those that needing to make their way out, please do. And for those that are coming in, welcome. Whio mai, susu mai, tala mai au. To come in and sit down, take your seats, for us to continue on with our program. We are going to continue on with our program. So for those that have joined us, welcome once, welcome twice, welcome thrice to this space. And we thank you for joining us, particularly the parents and the families that have come to support our talented young Pasifika people here today with their speeches. We've gone from Horowhenua, we've gone to Pami, we've gone to New Plymouth, and we're returning it back to the home ground of Pasifika Fusion, Pami, to Palmerston North Boys High School. And starting us off with their speech in Ngangana Samoa is Sam Brown. Mahalo lava. O ia whai o te mai nere pa ia pata whao Samoa o whia. A wai whainga tā o lea ua na whoia sua ai au o lolu. Susui lo sungai whamasino, ma tua wo mai masani. Whapea tamam te nea onga. O lo moni ma wina la onga wha Samoa le nei tau sanga. Ai o lea whangatonu loa le malama ma vidi tonu nei fia maina. E tu sai malau tu o le nei tau sanga. E whapea. O se whainga whafua sei a leo New Zealand nei. E sa ili o tātou tangata Pasifika. E toi whafo I o la tau atunu. E tolu lava ni manatu au tu o te fiatara noa iai. Mua. O se whainga whaalilo leo New Zealand nei. I o tātou tangata Pasifika. Mai le tau sangata siva Victolu. I le tau sangata siva Whikuiva. O ka ni whainga le ma whau ma le alolofa.
Olo mo moe mo malolo na yo tātou tangata mai de mamafo ngā ruenga sawhea ngai. Ai tui mai le whai tutoa e leo leo. Ma ne tai whau. E su e tangata u o vaso e nofu ai. Ua na ole pe o le whatu mo osa tutu molu. I nei as whainga. Winga tai whau. Ma le mi ngau. Ai ole a toi whaafo ila nei tangata i o la tau atu nuu. A o ai ole a pitia apu mamori. Ani mafu alau ai. Sa te tau on fesili tangata e ona nei whatoanga. Ma nei whale whainga luenga. Pepe tau I nei whai unga. Ma nei whai wale whawaea. O le mea rona rua. A whianga tino, ma whau, ma rea ngau. O nai o tātou tangata Pasifika. Ai maise o tātou tangata Samoa. Mua. Ha whia tama rianga, ma tau le lenga o a tātou tua a inga nu me kalesia. O na ua whata singa inga inei. Inei os whainga le ma whau. Lua, a whia soifua ma lolo ino le tino, le loto, ma whau. Langona te enga, popoli, ma le mautonu. Tonu, a whia maftanga wala talato ma tuan whanau, o na ua le toi moa tuperetoni, sa ma sani ona moa. Ma le mea muri, o le fesili, o le ala se tali po se fufo, o nei whawhita aurin tulaima. O le tari whaingo fia lava, o le ola finauro, ma tau iwi, ina ia le leia tātou maunga, ina ia mwhaion tātou finau otuai, I tai on malo, ina ia awane toi tūlai mai nei whainga, le alofa. O le lei manuia o langam tama whainga, o le tangata lava ia, e mwhai ai on tausion tua a inga nu me kalesia, e au noa mas whalangulango inisia tunu. O se lui tau mo e teinem tamaunga, ai mai se lau nei tangata, ia whaifa leilo uolanga. Au, o lumana ero inga, lau e kalesia, ai mai se sa mo lumana, manuia lo sungai famasini, mal pa ia le aufia, so I fua mai ia manuia. Pati mai, one more round of applause for Sam. Lord lover. Again, just so amazing to hear our young people speak, and even the people upstairs were really excited that they're stomping their feet. So we apologize for the interruption upstairs, Sam, but again, you just did it with grace and strength. And so thank you so much for starting us off for Palmerston North Boys High School. We've gone to Samoa, we've gone to Tonga, but we can't forget the beautiful islands of Viti. So to start off our first speech in Vosa Vaka Viti today from Palmerston North Boys High School is Waisale Rayava. Sambulo banaka na maram kentoranga na dango Waisale Rayava o bultiko I Palmerston North Boys High School. O mai toda ki ngana matako na ngo mendonu go wasala kalaka e na ulutanga levu. Sika mbotei na vetiko tiko e na malawa ni mataka. E na kena baluti na tiko bakailo a mai New Zealand e na mbakitin ka yo abit sanga bulu ke na mbakitin ka yo wal sanga bulu. Abaka toda na lawa na liu ni matani tu Prime Minister mera sika mbotei na vetiko tiko. Mera sika mbotei na vetiko tiko era tiko baka tau na don kena. Na ve mata mai na ve mata banu. Indina nga ni ralewe leilai na lewe Pasifika. Erabauzi ena lewa ongo ni bakatoto watai kikeira na ve mata leso. Ia era takete taki bakalew. Bale tambeka na bakatanga ndenge ni bula era bula taka. Sina kena bolaka. Sana kena bolaka kini silandi na nandra veitiko tiko. Ongo ya bakarau taka na kena dhaka taki na lawa ongo. Ekuni botu ena wale ongo ni vengarabi. Ekuni botu ena wale ni vengarabi e muria na matini tu na kena senga ni dokai na ndon ni tamata ya andua. Kakoto kai na vembedi kena ve indui taki ni ve mata.
ki vei kenda enda sianga ni dono maka mai na vei ka yado raunga ninda rei taya lolo taka na nondra tak endra dede kala na leo ni tiko nondra ngongo lo nangasi kinandoma ni nondra taingi nangoni e baka risi ati me bakanga yado ena kena tau na bakaro ni eroti ena nondra baka matei na nondra baka matei na wantangan lele ni Israeli ena yalo ni tanga ya kina niunga ongawa e puni takiluvena violena boli kina tseka peti ka laki tini ena nona talia endua na wanga kuta ka laki baka dirimi koya ena udiwai sei koya bata ongori na yalo ni tanga ya tarana nondra bubale kasika mbote ena matakadada ni vesinga koya ena yalo ni baka nui eni taki nirsa kila yalo ndatali na velu taki ni matintu ni silandi ena kena reidi na bola ni lewe ni banua me tau na lewa e matau me na kena ulutanga tiko na talno leka kongo sika mbotei na vei tiko ena malawa ni mataka naka Vakanui Nui Vinaka, thank you so much for starting us off and with our first speech from Viti. One more round of applause again for Waisale, Vinaka Vakalevu, and there's more to come in terms of our speeches from Viti. Our next speech will welcome up from going back to Ngangana Samoa. If we can welcome up Richard Iowane Viliamu. Malo. And Richard is off for a lunch break, and we're moving on to the next one. The next one is, again, with another speech in Ngangana Samoa, is Tino Kuki. Sunga I Fomasino, le malu potpoto, I must say also to fine my own assess. Ea ngā me tupu yaso tō nai, e tai ala illuminai. Ea ngā me tupu yaso tō nai, e tai ala illuminai. Le fisilingi o pupu o ngā na whē ngai manai o tato tua a, talu pūlenga sa wā le malo ni sila I nā aso. Sa matua ilonga na mawhitia maa fia le sa Tonga. E fia ma le file mua nai o tato tua a. Na su e pei ni manu, na loka le falu pui, na toi whāwhoi Samoa. E le ai se upu, se tala na te ai. A ua ane, ioe, e le tū la whaina le tua lana whanau. Ua tō I tua o polima, o so foi a whama noa. Le ua tele ina tō whamai tunga mau nai o tato tua a, na o staulanga mo simanui au te ro nei. O le ase whiau tau o mo tato tupulanga Pasifika, o le nei vai tau I tutona au te ro nei. E lua lava ni me natu tau au te whia whaso atu. Mua. Ia tato mau le lotu wha maa ngalu. O le tasi le na ao ngā sili o na tau o mailo tato oli wha ola. Tato wha maa ngalo, ma wha ngalo I whitio o alu. E sili le tangata le na te pū leno le loto, I lo le tōna te a ele olo. Ioe, o se o na nafi, I wha sao mwha tonu waita e au. A ia awa lava nei tātou whia tau I masui. Lua, ia whaise au ngā o le mena tinga ina o tātou tua a. O le fisili, a se ana o mai o tātou tua a I o te roa. O le tali, o le sa ilinga sumanuia mo oe maa. Ioe, o le wha moi tunu lava le nā, ma le miti le nā o nai o tātou tua a. Tātou tau whai le mea ngata elo tātou maa losi, ma le tātou poto e whatau nuu le miti o nai o tātou maa tua. O I longa nisi ngā lueng matalonga, ma lo le saili maa lo. Ai mai se le whae e au nai o tātou a inga matangata nu. Tātou, o lui le namo tātou, ma lo le saili maa lo. So I fōma e manuela tau wanga, Tino Kuki, Palmerston of Boys High School.
Again, pati mai for tino cookie. And as our next group make it in, you know, it's again to mention it's a really hard thing to do a speech in another language. I never had the courage to do it at high school to do it in Samoan, so I really give it up to our Fijian, Samoan, and Tongan speakers here that are doing it in their mother tongue. So malo lava, malo le tamawhai. If we can just make our way in, I just want to say also, for those, we had questions yesterday around filming and photography. We welcome that if you are parents, if you would like to film and photograph your young people. We just ask not for any Facebook Lives or anything like that. But please feel free to photograph and video your young people here today so you can capture it for your ainga and your whānau. Also, I just want to make a quick mention and a quick shout out to the Pasifika Fusion Committee, and particularly to our ta'i or leader, rangatira, who's Helen. I know she's out there running around, probably sorting out our whole festival, but I know that we send our biggest alofa and aroha to her for all her service to the Pasifika community here in Palmerston North. So if you see her around, please say hi to her. She's pretty rare to kind of catch these days because she's just doing everything here at the festival. But again, it's because of giants like her that we stand on her shoulders to be able to stand here proudly as Pasifika here in Palmerston North. So malo lava. Without further ado, we're going to close the doors with love and enforce our lockout policy for the next 4 minutes while we go into our next speech. Awesome. So again, we've now gone all over the Pacific. So just like our ancestors did in the past, our va'a now sailing between Tonga, Samoa, and Fiji, and they're all taking turns. And so without further ado, we're going to move back to the Kingdom of Tonga for Sioka Tame Langi Langi. Tuka toi whanua mo tala, la wake mo tō puaka. Ka te whaiwa mo tuku hua. O awhio e alof tupua. Whatap ki o tō mawhmawhi o kuni awhio e kātoa ngā. Whatapat ka te mo tolhono kotoa o tau lo nuku e malu e whare koini. Tā malu e whanua, tuku mua ke hu whangai ka tāmu ta mai e kini ke whahamahama atu e polokalam whahoani. Ko ka wenga rea te whahoa atu e a mau inga koe niok pehe mai. Don't rage inu sila mono e sia ka kai Pasifiki, kawai a Tonga manu ia. O puke he lea Tonga manu ia e whakaukau e makehe mo e whungani o whahinga mea. He koe haa e Tonga manu ia. Koe lea ia o kulea ki o tau kakai, e whanua ko Tonga, ki e kakai o tau mo lawa mea, i e ngahi tapa ko tau pe. O i kai ngata pe i lo mo i poto, ka koe whaapa-apa, whio whaaki, mo whitokona aki, i ngahi mea ko tau pe. O monia e lau, o whātou ka tea no ulunganga, he tāki riku, tāki whanga ne whawatongia. Neon ko te ngari hange harim tu i au o i kai pau e whamaunga. Isa nā moela a mahina, whetu mo ngahi so te aka, he kai lau ki ne vai tua e pore ake hok Tonga. Ko haa e Don't Raid. Ko whailea whapapalang ko nia uhinga ia ko no ofi e kau polisi no usilan, he tau e tahe whitinga furutupu, a tau kakai me Pasifiki na nau hik whanua mai, ko kumia ngā au e moha mo ui o glelea nge i e whonuan. Nai kina umutari ki tahi e mo ui, pe o monia e lau, tāua e tuu e loto whalala a ngā mo e o wha, he o kune langa hake a amanak lelei. Nai hoka ngahi Don't Raid e taim hengi, taim nei ki maa bohea e tokolahi o tau kakai. Nai hua kau polisi ki o nau ngahi whare no whaanga ke puke, mo whaafoki nau tolu me nusila. Ko whaunga whaaloloma mo nieni, nai ia e ngahi wasia lahi au pito. Hange ko i rifia mo te teke a kakai, mā pia toa e nau o ngoi tu e, mo na mata kakai mo o ngoi tu e noa mo oni. Neongo na ta amene kina pia whaloloma, seu ke ne hange peha au hia mo tua whanifo. Kau monia e lau o taka, whakaofo ofa e mea ofa, ai whaafakatokanga, ke ne ako i tau tolu.
O kei whātalo e whanua tupo au e tō wholo malanga a sias tupo raki. I makawe wawau me he tohi a palo fita ko hosea. O auha o kakai ko masiwa ilo. Ko whaunga ngatu e o tau ki whanua si mo vai ko Tonga. Nai wākau nahu ai a wharelahi mo kai nanga e whanua. I he lang mama au, ke whātau ato, pia tolu hama e mo uilo o tolu siono kakai. Ko ia a maka whaknanga malu. Pia ne whakau mai e tu uloa o e tau whanua. Ko ia, talo ai hono whawha e mama e a ko, mo hono wha mahu inga ai, pia ko hoko koe mata vai ma puna. Pia ko tau rike hano ngai tāpua ki, mo manu e ki whanua. Kono wha asio ko kore ki tau whakau, mo whenga ke au sia e tonga manu ia i tau ngahi mo ui wha aho. Tau whenga ke tau wako, ngā ue, tō koni, wha apa mo whio whaaki. Oke, o a koe mo au Tonga, ke tawhesina oi vai, e tau whetongan aki. Whamiri Tonga, whai whakamapukanga e tanga ue i api, he whamiri, ka tu utahi o tātou ngā i e koe rimu ka hau, tua au whāt. Malo Alpito, Sioka Tame, thank you so much. Another round of applause, please, for him. If you are from Palmerston North Girls High School and are speaking, if you can make your way to the front left table on your left, to make sure that you're registered, ready for your speech, we'd be incredibly grateful. Again, if you're speaking for Palmerston North Girls High School, you can please come to the front to register. Remember, there are a load of services and providers out in the foyer for you to use, so please utilize them. It's important that our community engage in Talanoa. We are so good at talking, but sometimes we're too shy to ask for help. So please go out into the foyer and engage. You might find something that you never thought you needed that's out there to support you, particularly for our young people around health, around finances, etc. So please go utilize those services. They're there for our people. And even better, all of the booths are represented by our people, which is an incredible era for us to have us represented in those services. We're going to move on to, we've got two more speeches left for Palmerston North Boys High School. Just want to make a special shout out to their aonga o kura because they did bring in the most speakers yesterday for our speeches yesterday. So Palmerston North Boys High School as well as Palmerston North Girls High School is really, really exciting talent brewing there in terms of our next generation of Pacific orators. But without further ado, we're going to move on to what Queen her Honourable late Majesty Queen Salote, she said, Tonga is the Sueli oi Pasifiki, the jewel of the Pacific. So what better way than to carry on the jewel by carrying it on with another person of Tonga, another Tama Tonga, to come and to speak in Lea Whakatonga for us today. Without further ado, I'd like to invite up Sione Metui. Alo. Koe kutunga rea. Ko ngahi ola merie ko tau tai maria e ka ngā Pasifiki, o makatunga me he ngahi whilau e tonu reits. Pe kona whakarea taha, kona ohofi ko ia, pe ka nofo tai whakalau e whonuani, a ia na whakahoko e taha hiva, whitunga furutupu i he hengi o aho. Pe ku kawenga. E ngā whewhea hono maui aki e he tau tupu e ka ngā Pasifiki, ai ngahi ola meria a e na whakalangilangi i aki, ai whukakai na uesia o ta taupe. Pena uesia whakahanga tonu, pena i kai uesia whakahanga tonu, o makatunga me he ngahi nunua, o hofi ko ia, o ka nofo tai whakalao, a ia nei whakahoko, tau tahiwa, whitunga furutupu, i hengi aho. O ka venga whanga taa eni, pia toi perepere ngesi, ko uhi, ka pau te o lawe ki he pui toa, ka kato, e ngahi mea nei hoko i he tonu reits, pia mahino lewa. E lahe a ngahi ta whaaki kehe, e tuku aki. Pe eiku o more ai ho tau ngahi tapu aki, pa pehe foki ki ho tau taimi. Ko me eia o ku ui kai whirihia mo e riri. O kua whia vahe e ko ngalalahi e tolu, uluaki, ko ngahi rerei whaka ekonomika. Ko inivesi mahu inga ni, he ka taimi pe e whakalau iai, ai nofo e tangata e a whanua. Whakavae,
whakaekonomika mālohi apito ia, ma o tau ngahi whanua he Pasifiki. Whika ua, ke ngahi lerei o tau mau whakasosiare. Koe malae o ia ako. O toi māmangi ange ai ata mai, koe tupu, me he whaalahi ange ai ata kai. Me whika tolu, ke ngahi ola merie whakalau maarie. O ko afu hia atu, ai ngahi ola merie, me he fu vasi kaula whakalau maarie koeni, o lavu monu ai. Koe ngahi whanua, ka ngā api. Au whangatuku. O wau toi whie whakaapa whoki heni, e pare mea maololo, sandaten. Ai nā ne fufo ngai, ai kore whakamore me he pule a ngā makatunga, me he ngau e pango na ana whakahoko. Koe ni ihe o ki nau tolu na ikai hawhai ngā maarie, pe na iko o tibo tai ki nau tolu, pe ku nau si ike i whakaotua atu pe i motu i he ngahe ahonu. Pe koe konga lahe o ki nau tolu, o nau taalo mai me whai toka, pe o ngona mai so nau le o pe he. Ko ena, ko lava ai mau whilau lau. Koe toi ngā e ni, ka ki mau tolu ko toa pe ko mau inasi, e ngahe ola meria o e whilau lau na mau whakahoko. Ofa ke mau puke a fufula ai ka vei kaula ho tau whanua. E mamahi i mea ai whakapa apa, pe aua mua na a lau ai ka wha, kai lau ai lava. Kai ngā mo mea haki mua ke olunga ke tau tū whakalongolongo hase koni a hongo fulu, ke whakaaki e tau whakaapa whakaosi ke kau whai whilau lau o i tōnu reits. Leveleva e malanga. Malo au pito, Sione, malo e ngau e lahi. Amazing job again. Another round of applause, please. Whamulmul lava. We welcome our new people coming in, and again, welcome to the space. We welcome you to take a seat. There's plenty of seats. We humbly and respectfully ask you all to please take a seat just so we can unblock the doors for people that are coming through. There's plenty of seats over here. Kere, please, thank you. Just to also announce, before we move on to our last speaker for Palmerston North Boys High School, for any speakers that are from Palmerston North Girls High School, Queen Elizabeth College and Awatapu College, if you're here, please come to the front, your front left table to register so we can make sure that you're ready to talk on stage, please. And just in this little gap, it's quite beautiful again to hear our Pacific languages at the forefront. That's what's so special about today. And in a time where there's less people that can speak English and our Pacific languages, it's so important that we maintain this. So our parents, if you have young kids coming up, even if they're not fluent in their language, hopefully they can see their older brothers and sisters or cousins here speak with pride. And all we need in terms of igniting passion for our languages is pride in their culture, pride in their identity. So hopefully you're able to go and inspire our next generation of young people that haven't spoken yet to apply for speeches next year so they can speak in their fellow language, even if it's not Tongan, Fijian or Samoan or Vangahau, Niue, Ngana Tokelau, or any of those other languages. We'd love to have them here next year. So we'll be closing the door again with respect and love with our 3-minute door lock policy. During this time, we ask those that have just come in, if you have a phone with you, if you can please turn it on silent and just make sure it's silent. You are allowed to video and photograph your young people as well. We invite you to do so. We know that there's a lot of family that can't be here that you want to share with your kainga or your ainga or your vuvale. So please, we welcome you to take photos and videos. Also, in terms of our speakers here, there will be about, their speeches are 3 minutes long. At 2 minutes, they'll hear this bell, which is a 2-minute mark saying that 2 minutes of their speech has gone. At 3 minutes, you'll hear this.
It's the same sound as a boxing fight. It means the fight is over, but we're not fighting here. We're fighting for languages. Yeah, so it means that they need to wrap up their speech. And again, we've told our people are great at telling stories, but we can also be great at wrapping up the story too. So that will be a time for them to try wrap up as quickly as possible, so we can go on to the next person in the program. For our last speech from Palmerston North Boys High School, finishing us off is Jericho Roach. Tulou na lava. E mua no whatalo whatu i le paia ma le mamalu o le aufia. I le susunga i ali matamaitai pamasino. Ai meise le paia i mātua o ma e ua maasani o whatasi mai le nei aso. O paia Samoa o le au le toi o iai. Ono e whainga tā o Samoa ua umana totofi. Ai o le avili tonu loa le ifi a maina be pei o le aea mua ngangana. I le tausanga tasi iwa fisfulu e le mawhai o na ngalo i loto maanganga whainga whai ilonga lanu. Sa tuli e se ai nai tua a mamatua mai le Pasifika. Sa whai malanga mai a wasa i linga o manuia o nai whanau ma ainga. Tu fesili i le mawhawhau pe ai se a ua le mawhai ai o na taofia nei winga le alofa ma le manuia. Fesili o le aso fufuanga o le awhai tama tene Pasifika. O lo tali, ia tātou ngā lue puna wai, tama tene Pasifika, a wāselu manai o tātou a inga, nuu, mai kāle sia. Ia tātou whaia ni whai te tainga le lei, mo uso matua whine o lo tupu ai. A wāselu manai o tātou a inga, nuu, mai kāle sia. Ai ole a i unai o langona, ai a whai o le ase sala i le ngangana a le au auna. Malu i fale, lafo i fonga, e poto lawe le tautai, ai se la natu yama. Ai a e fia i loa ina lo nei tangata, o wau o Jericho Lico Roach, mai pami boys, lo a onga e peli i lo o nganga, so i fua. Malo love male whawhitai, Jericho. Pati mai again for Jericho and Palmerston North Boys High School. Whawhitai te lava. For our guests coming in, if you're a speaker for Palmerston North Girls High School, please come to the front left table over here to register yourself. And make it, please be seated, ready to progress with our program. Awesome. So we've gone again all over the mid-central region and staying here in Palmerston North. And again, another notable school for Palmy, Palmerston North Girls High School is this next section. And so we acknowledge again the teachers, the community members, and the parents that are here supporting our young women from Palmerston North Girls High School. And just as a reminder that for young ones that are doing the speeches, that at 2 minutes, it's a 3-minute speech, you will hear this bell at 2 minutes, which means it's 2 minutes into your speech, to be conscious of it. And at 3 minutes, you'll hear this bell. The double bell means the 3 minutes is done. However, don't stop. Keep on going and try and wrap up as soon as possible. But just breathe through it as well. So please no rush and don't let it
distract you from what you're doing. We really appreciate you sharing your talents with us here today and your perspectives. Again, for those in the audience, please turn off your phones and try and minimize the speaking to allow a young woman to be able to share with us through their speeches today. We'll move on to our first speaker, starting us off from Palmerston North Girls High School, is Kaliso Laite for Nonga Loa. Malo. Thank you. Tap mo la atupua o lotu, huhulu he otulaine top tapu. Koe alifa mo o meka, koe ka mataanga mo ngataanga. Tap ke hao o Tonga, pe ki he fuka o kei vilingia, si eta motoe, o tua motonga ko tofia. Whai anga ia si e te lau kau, ofa ki ngofua, pe ofa ke ata, ka lawelawe atu ke ka venga. Whakaapapalahi ke kautaki, whakaungawe ko toho tau api ako, pe tuku mua ke au atu. Pe tuku mua ke au atu ai whakatapuni, ki si oku kaunga ako kotoa pe he ki si ngahi maatua kotoa. Whakatap mawahi ke kau whakamau, maloi lelei. Koe ka venga, tuon raids, ko hono o hofi whakamalohi kei po uli o kau nofo owa. Ko e kulawe atu ke ka venga, te otokanga taha pe kia whonga. A hono kumi o si kau nofo owa, ka wai si o tau kainga Tonga. Oi, he toki mea whakaloloma, ta hiwa fitu noa, mo ene whakahoko whatongia. Kei po uli ka mata mafoia ata, ki mua pe hopo e laa o whakahala whanonga. Ko i taimia na e whai ai e he kau polisi, e nā hu kei po uli o hofi whakamalohi a ngahi api. Ko e nā tākiti pēkia ka kai e Pasifiki, ko si e nā he henga mai ke whanuani. Nā nā whai aki ai loto ita, mo tau whihia, anga fuliki vanu mo whakamalohia. Ko ko malohi whau e he whanuani ai laulanu, mo oni e hiva ai whanau, ko koe moau taha pē ia sisu. Ko e ngahi whonga whakamalohi mo whakamamahi, o ku malawa ke whakalawea i e kakai. Ko e tokolahi ko e nofo tailili, i ka ifo e mo ui. Ko e uhi, ko hono tautou o hofi honau ngahi api, o ku naongo i he taimi kotoa, o ku whai honau tāke tii. Ko e historia o i tuon raids, ai o hofi whakamalohi ko e ni, na e whakatau mua taha pē ke kakai e Pasifiki. Ko hoku tau taha whae ni, whanau iau i New Zealandi, tupuhake i New Zealandi, ko e Tonga mo oni au. Ko e ku whiwhili, na e anga whewhe ne hoko, mo e ne wesia i mo ui e kakai ai Pasifiki. Ne onga nge hono whainga tā whau, ka oku au loto pē ke wako ke mea nai hoko, o kua mahu inga ia ke wako ke historia o mea nai hoko, pe mo ene whelawei mo hoku tupu anga, pe o loto ke ukau ke topiki ko e ni. Pe o mo oni ai lea e will ilolahia, ko e whakamalo ke o tua, ko e tauhi waha ai whanua, lewa ai malanga tu o whātu. Lord Albito, another round of applause, please. For Kaliso Laite, Malo Albito. We'll move on to our next speaker from Palmerston North Girls High School with another speech in Le Whakatonga, is Sosefina Kaufusi. Malo. O kua o whakatap kia kilukilua, o ku ne awhio i a tau lotolotonga. Whakatap kia hau eiki, o ku mea mai kia whakahoha aleani. Whakatap kia ataki lotu. Whakatap whak kia sola moha vulangi, o ku mea mai, kai ata ke o tau whaatu i he kawenga kua kauna i ai kita. Koe ku kawenga lea, koe ton raids, pe ko hono whakatonga ki ai, koe ngahi huelo o i hengi pe mafua ai ata. Koe kawengani, koe tau whanongo ki ai, koe maalahi atu mo masani e neongo mai. O hange kua ofi hifo a hewani ke te huki ai. Ka mau mea i ko aka inga whanongo. Ko hatoki ongo whakamamahi mo oni, na e wahe mai e kukui, na ane i Aotearoani, i he taimi na e whakahoko ai ngawe pangoni. Na e hoko eni i he mei tau e tolungo fulu tupu nai kua hili. Na e whakaata ai kau ngawe ni, ke na huha whahinga taimi peki hawhale, o ku nofo ai hataha, o ku nofo ta e whakalao, o ave, o tauhi pilisone, o tali ai ke whakafoki ki ono whanua na i hao mei ai. I he tau tā hiwa whitu ni ma,
Na e mau ai hangofua ewe ai kukui mohono ki family, ke na folau mai ki nusilani. Na e whai ai pe ai whakakaukau, ke na kumi mo ui i he whanuani. Pe koe vahe mai e kukui, na e ngawe i ha whale ngawe ke he kehe e tolu, mo ia ua tu pe ai immigration ki ai. Ka na ne hola pe o hao. Koe ngawe anga hono wha, na e puke ia mei ai, o ave ki he ofisi o ka polisi, o hiki e ne whakamatala, o tukuange, o tutu uni ke taliui i he tokonaki kotoa pe, ki he ofisi o ka polisi. Hili ha tokonaki e tolu, na e sasala mai ha tala noa, ko te alu pe o taliui ki a polisi, whiunga moha mau hasea i he whakapuna o whoki Tonga. Na e whai ai lewa ai whakakaukau, ke li aki e taliui, kai hola holo pe inu silani. Pe koe ha ai kuanga. Na e hola holo ai whamilini i he tau e walu, ka koe ahoni, ko na hoko koe tangata i whanua nusila, pe a hoko ai kui koe ni, koe whaiwhekau, ka kone tō tau i he tau e whākua hili. Pe a hoko ai waifi, koe whai ako i Aotearoani. Kua tuku mai e he potu ngāwe Kua tuku mai e he pule ngāwe nusilani, hakole whakamole mole ki he lao whakapāpeliane ne nau whakahoko. Ka oku i ai e tau lea Tonga, koe te eki pa toki whakataane. Toki kole whakamole mole, ka oku i kai toi ngalo i hataha i he taiminai i he ngahi huelo o hengi pe mawhua ai ata. Ai mo ui popula ne nau to whangai. Kai ngā whanongo, kai umaa ai kole whakamole mole, ai pule anga o nusila. Oku maa loho o mau kole whakamole mole, ka kua mole atusi o mau kainga na a mau kumi mo tuli aki ai whangakuri. Ka kosi e nau whanau, mo e whanga mokapuna, oku nau whai whatongia i Aotearoani. Pe e iai ha makapuna o hatonga, na a mau tuli kuri e hoko ko hapalemia o Nusilani. Ko auia. Ia pule anga nusila, kua ola ai huelo ia o hengi. Pe koe mawhua ai ata. O hiki a Aotearoani ki he tuunga maolunga whakasino, whakaatamai mo whakalau maalie. Pea whakafoki ai langi mo nge ia kotoa ki o tau ekosisu kalaisi, tua o whātua. Malo Alpito Sisifina. Can we give another round of applause for her, please? Malo e ngā ue lahi. Amazing job. Again, Palmerston North Girls High School setting a standard again. Second day in a row in terms of the standard of their speakers. Our beautiful young women and our beautiful young female leaders that will lead the charge for not only Palmerston North, but also Aotearoa and the Pacific in the future as well. So really great to have them Palmerston North born and bred. For those that are coming in, if you can come in and respectfully sit down, just so we can carry on and make sure our attention is on our young speakers here. For the first time in a while, we're actually running on time, which is thank you God for guiding us. It's a really good thing. So we'll just be conscious as well for us to not run ahead of time in case family and friends are coming to watch their young people talk today. Moving on to our next speaker from Palmerston North Girls High School, and another speech in Lea Whakatonga is Lile Matakaeongo. Mahalo. Tulo. Kau hao hake he ahoni pe mohono siate. Whakatap ke otua oku I he ope, whakatap ke whetu kaula he otu whelenite. Kau hele tā koe maluanga si otu whaunga, kolos whakalawa ko vilingia I polinsia. Maanawa si ilupe koe amanaki anga, otua motonga ko hok tofia. Pea whakatulau ki hao whaiva moha punake whaiva lea, wisa, kalau kau he ahoni mohana talama he a. He tupetaiki ota me loto I tāniti, he kumiwhanua o somai se kukui. Ke aku he ahoni pe mohana lelei, ke kau he lau, pe lau he kau,
Ki hana talanga I mai whakamau whato e whakakaukau. Te fu haku kawa ma loto whakaapa-apa, he kai poto a niumui pē ki tā. Ko e ku kawe inga, au hia kai kisu atu pē. Au hia kai kisu atu pē. Mau e lili moloka. Kai e lili, ok mau ia he ulu I he whaitu o ko loka tāwa e pē au. Kai ma ui kai ni, ok mau I he whanua muli, ko hana whaingata a, kai kautala o wā. Taki taha uku ene whanu. Ko uki en ke kakai Pasifiki. Tau te whito ki he kakai Tonga. Ke taktaha whemoi kina pē he ngawe I tu maali e hono whamili. O awa e olo whakalafo koa. Kai vere I hata he wainga lafo, ke awa e sae ne wainga. Kai whahinga lata kawiani he kautala o wā. Nofo I api moli kai fuhala. Kai kakai o wā, kona nofo he ngahi monu mai tāpuaki o mulini, ka uki kai te nau inasi ai. He tuana ki auka, kai whalala ki hata e whalala anga. Lahi tahe kau o wā, na nof pe honau kai ngatoto, pe na toi hanga hake pe o tala nau tolu. Pea kua mako sia ofa he whani se afi. Kai hola whani ai ofa he tunga whale o kai ngā. Kai kai ngā e whani se afi, ai ak ton ke malo hi taha ai ofa. Ka koeni, kua mako teilo e ofa o tupu ai kau tala o wā. Tala whana a pākawa o hau pea kui. Ko pākawa ka e ki fis, nā ne tāpu e kakai, ke o te nā kai me hono fūtawa, ne tūhono api, kai toko taha pēia. Uhingan ki ha eiki kone ta ofia kakai me he whainga maalie, kai inas toko taha pēia I he whainga maalie ko ia. Kai kātala o wā, ia nā singo whainga sia kita pē kenau inas pe he mamona e whanua muli, kai oa ta inas ia e kaut o wā. Toa awha e ki atu, poi whakamole mole. Ko haktu unga ka taliangi pē. Ka hala halea pe whakawhotunga, manat kai tau laka pē ai whewhine tua. Malo mai whakapapa atu, lile amone matakai ongo. Pati mai for Lile. It's so beautiful because even if we don't understand the language from the different islands, you might be Samoan, you might be Tongan, you might be Fijian, you can understand the hearts, the mawhana or the warmth that comes from the language. So it's quite beautiful. Even though I might sit there and I'm like, I feel fluent, even though I'm Samoan. But, you know, I feel fluent in Lea Whakatonga just by listening to the passion of our young people speak up here. So long may it continue into the day. We're going to carry on with our next speaker. Jumping ship from Tonga, probably from Nuku'alofa all the way to Apia and around the island of Upolu and Savaii, to our fourth speaker from Palmerston North Girls High School, Tamara Brown. O ata whasia I le whaana e lupe o le tae au. A reflection on dawn raids. O le upu reflection o lona wha Samoa ata. E mana tua ai le moa ngangana e whai pe atau I manu le wha moi moi. Ua ta tafa I langi ata tau le rei. Ai ua le wha penaanga o le toa tu ngana whea ngai matangata Samoa. Mai isi atunu o le Pasifika na au maui New Zealand I vai tau sanga o le tasiva fitu o I le tasiva valu o. Malili e ngā whale o tasiva ona lua a Samoa ma New Zealand. Treaty of Friendship. O le vaitau lea na a matai ona whaafua le ngalulona lua. Second wave of migration post-World War II. I le tuana I lea o le tawalona lua o le laulalangi. O le tuua o le tangata Samoa o lau whanua ai malanga mai New Zealand e sa ili manuia. Ona ua whea ngai tonu mai le taimi o le sitia o le tamau ainga o New Zealand I oloa anangata. The Industrial Revolution. Ua mana umia tangata whaingaloenga, ma ua whai tangata Samoa ma le Pasifika, ma mapusanga pisinisi I le atia I ina I whale ngao si o loa, o le samau a inga. E le malua I pēla tai, o le tasiva fitutolu, na sofa tasi ai malo tele Peritania, ma malo Europa I le tamau a inga lau tele. Ma ua tu whala I ai New Zealand I ana o loa whaata watu I fafo. Exports.
O le taimi o fe mea i ei le whainga malo, ua tau sa ili ei se vai fofo. Ua wha atupula i ia le au ni ngaluenga, ua uti le wha E wo foa. O le vai tau lea, o le mautonu, o le mautonu, o le whainga malo and sila. Ua tau sa ili le mafuanga, masi vai fofo. Ua tu ua ia ai le tingata Samoa ma le Pasifika. Ele ngata ua ova lato aso, ai ua lato whaunga le wenga ma tingata du umoni a New Zealand. O le vaai ma le mātau, o anga ia o le whainga whailonga lanu, racist. Ua o ia le saulo tonga, ua tau mia le aia tatau a le tangata Samoa nu, a le tangata nu Samoa. O le awala lea le whainga malo a New Zealand, ua tau whaatau vaaina ai le tangata Samoa ma le Pasifika, aina nā ai le whailonga lanu. Ua sa o ai le whetalenga a Yesu, i le au tusi upu ma le au whale saio. Ua o tau whapilia le kamel, ua o tau whapilia le namu, ua o tau wholoa a toa le kamela. Si ti senia Samoa, lua lua wha. Ua tau i tonga o mālama. Ua whaatau mua ava nei le mau o le si ti senia Samoa, i le pale mene a New Zealand. Tātou te talo, ia le vale tu ulima le lave i tinga o ata fasia o le tae au i le tuanai. So I fua ma ia manuia. Whaftai te lava, Tamara. One more round of applause again for Tamara. We have two more speakers from Palmerston North Girls High School. And then after that, we're going to have a short break to allow our judges to have a bit of a breather because they've been working really hard. As you can imagine, it's a lot of work to be sitting through all the speeches, but a very enjoyable and privileged position to be able to listen to our young people. So we'll finish off these last two speeches excitingly for Palmerston North Girls High School. Our second to last speaker for today is Selinda Tonisitino. Mahalo. O la so man feelinga, o la swai man tainga tila, o le fuata malona lo, o le taimi malona swinga, o la so foi man me tu wai. Ai o tele ina folo le se gaula. Mo wa sa ina ma fi fila tu piti. E a no botu le pau si le fi. O roingo, slenda tu le stino. O te tua nei le tua miniti teno pisanga, pe o pe fai e tua. O la le toi tai tu tili. Mo lo tu ile lo ti fatu ilalo. Peo ke kare ko ka vai, peo na kala mai moanga tapa au ala la tau. Mo mona o fatu lo, sui sunga pa msino la tungia nei aso. Fatu lo sui ta wama lo mo se. Fa bena mo malo Samoa. Malo pai pai uno tu manoa se ia pai, ia pai sino na fanua. Fa bela se lo pai la ona. Nuno atu e pa te ni o tau sala. O Samoa fainga tau la le na ne se fa matlanga. O la sui tonu le mato le niu. Mo bili tonu le fio maina. Ela i leo tu e fa pea. Toi mana tu natu i leo sfa inga i le baveao. Foi mai le moanga ngana. E le ma vai le aia, pele uma le aia. Ono ofisi le le fa pea. E fa pe feo na ngalo ti ngama fainga tawa. Fa pe feo. Peo tumo toi te pai. Le tata le sa iriga malo tata tua. Sa ili mamalu. Sa ili toto. Ai le ngata i leo na soi fua ti ai le polonga marmatima. Ni uai na sa ili manuia mai ai au te roa. Ai pangalea. E leo nga tasi le putia ma le umele. Ela i le sa ili ngā malo i au te roa nei. Tatu te le te pai sa wanga o tawa. O whainga lea lofa na tae le ai mai tono tatu tangata Pasifika. E ala i le pailonga lango ma le pailonga tangata. I le pule sa waa ma le whainga lea lofa. O te whainga i le babeao. Amo moe ma malo o lo tatu tangata. Wa sa ili tangata le no fumau o fasi lima taefa. Na mo moe ama manua sa umale ati ai. O la ngona o tia ma le lofa. Wo i tatu tangata. E ala. I le whailonga lango ma le whailonga tangata. A wa neila. Wa neila. O tango iula o te pa iula. Wa tato manuia ai leo a tato fasia. Wa ele vai aso bonga ngana se ese
Watutusa tangata uma. Wala ni sa wanga manitawa sa fatia ayo tatu tangata Pasifika. Wafa i watele tatu sao ya tero. Ele ngata ele tamawa inga. Ai wafala walango po tatu tangata. Wa i una yo mafafanga. La se fati wasala fama ngalo lo tangata. Manwe famsino, manwe Samoa. Ole ato e foi le sui mai le aonga tene pa mastole. So e foi mai mamira. No, love male faftai, Cylinder. Can we give one more round of applause for that? Famon Mullava. It's one of those first moments where I could close my eyes and I feel like I'm in Samoa. It's one of the Aomanga in the back. So it was, just so beautiful to see our young people. Again, I had never had the guts to do this at school myself, to do the other languages. So I really give it up to these young people for doing it. It's inspiring me to continue on my my language of, my journey of Ngangana Samoa as well. We'll go to our last speaker. Our special last speaker is, in a lot of our Pacific cultures, the last part is always the important part. And so we really have to end Palmerston North Girls High School section for today is Halai Valu Kennedy Tupau. Malolelei mo e loto whiawhia ki he kāinga Pasifika kotoa. Ko e ahoni o ku tātou u whakataha mō whakapapai mō whakamanatu i ngāhi mea nei hoko ki ho tau kāinga kai tautu te whito kia ki tau tolu me he Pasifiki. Ko e whakamanatu e ni o e gumi o ki tau tolu lolo Tonga e hengi o e aho oku o i ko e o hofi hengi ho tau kāinga ne nao nofo i Nusilani. E anga whewhena e whakalaka ki mua a e tau tupu o e kāinga Pasifika lolo Tonga e nā manatu ki he ngahi mea ne hoko i he taimi koia. Ne gumi ai ki nā tolu mō whawhangu he taimi o e mawhua e ata pe koe hengi. O kua whakaamu ke hoko e ni koha ka pasa ki he tau tupu ko toa tau te whito kia ki mautolu ke awa te masio ke ani awhi, ke ma whainga ki mautolu, ke ma laka ki mua, mo whainga malohi ke ma lava ki he whalealea o Nusila, ke awa nā toe hoko ha whakakaukau pe koha tūtu uni, whehala aki pe heni i he kahau. Nau nofo o whakakaukau lahi apito ki he whakakaukau mo ui ne fuu whakapo uli mo taita au kia ki matolu ai kainga me he Pasifiki. Ne tu hake lewa e ngahi kulupu o hange ha ngahi matalai aka me he Fonise awhi. Ne tupu hake ai e kulupu koe Polynesian Panthers moe taumua moe whakaamu moe whenga lahi apito ke whakalanga e whekumi ki he maui whaka-community, ke ne lava o whakawhepaki e ngahi lau koe whakamawahe wahei, whakamatakali, mo ngahi ngawe hala ai ka polisi o e whanua ni he taimi koia. Ne nā whenga mo whakaloto lahi ki tau tolu ke tau whenga ki he ako whakataha mo e lava pe ke tau iloi e tau totonu whakalau. I ka i koe whenga pe ma ki tau tolu pe me he Pasifiki, ka koe whenga ki he tau tolu ai tokotaha kotoa pe. Ne hoko eni o lava e nau whenga pea o ku totonu ki tau whiawhia mo whakamanatu ai ngā hue malohi ne nau lava o tataki mai ki tau tolu o tau ausia he ngahi ahoni. O kua kole atu, koe haeta ngawe e whai ke whakamanatu ai whengani. Koe haho o ngawe e whai ke hoko atu e whenga ke whakataha. Ta mana tui mua mo awana ngalo ka tau whenga te tau lava whakataha ke hoko ha hengi whao o kuki i kai ke whakapo uli i he malumalu o e kua hili kai tataki hake aki e mama o e tau whahewahe o e ola o e tau whenga. Malo mo whakapapa atu.
And while you're exiting, please clap once again for Halai Valu, Malo Alpito, Malo Ngau Elahi. And thank you so much to everyone. We're actually going to go into a small, tiny break because we're running ahead of time to allow our schools to come. So we'll be commencing our program at 11:05. Well, if you're from Queen Elizabeth College, Awatapu College, or St. Peter's College, and you're speaking today in the cultural speeches, if you can come to the table on the front left to register yourself, we'd be extremely grateful. So just for those that are online in our YouTube space, if you can go and make yourself a hot drink, make yourself some mea ai or mea kai or kakai to eat, and then come and join us at 11:05 to commence our program again with our next schools. For those that are coming in, just relax. This is your time to relax, to calm the nerves of your fellow students who are speaking today, and we'll commence in about 15 more minutes time, just under 15 minutes, to allow parents and other students and teachers to come. Malo.
Sulo lava. Malo le soifua, malo le matafi, malo e tau lava, kia orana koto katotoa, Nisa Bula Vinaka, Kamni Beini Mauri, hi, come here, come and MC with me. Whakalofa lai atu ke matolo osi, hello Olaketa, hello One Talk, and warm greetings of Te Moana Nui a Kiwa, the Great Pacific Ocean. I feel mai, sosu mai, tala mai a au. It's so beautiful to have you all here. Full house at the moment to come and support me and support our young people here today. We've had a great morning of speeches showcasing our Pacific languages, and we can't wait to carry it on today. Before we start, because it's a new group, we'll just do quick house rules before we get on to our program, and then let's give it over to our young people who we're all here to see and support. So in case of a fire and emergency, fire and earthquake again, fire out the exit doors out onto the road, and earthquake drop cover and hold. In terms of the doors, we will not be letting people out during the speeches, and that's to avoid diversion from the speeches themselves. So we'll keep the doors locked during the speeches, so no one will be able to go in and out. It'll just be between the speeches that people will be able to go in and out of the room. We ask for all phones to be put on silent or airplane mode, and that's just so we don't have any unnecessary sounds coming from our phones. If you've got an alarm set for any medication or anything, just make sure you take it before we start the speech. They are important to take as well. We do welcome our families, our teachers, and even our young people. If you want to take photos and videos of your fellow students here on stage, please do. Just avoid, we just know Facebook Lives, and avoid any flash photography, but you're welcome to take photos and videos of your young people so you can share it with those that can't be with us here today. Again, we have some of our matutua and our older people coming through. So our young people, if you can do the Pacific thing and make way just so that our adults here, our beloved adults, can sit down and have a seat, be very much appreciated. Before we start, I want to again acknowledge the Pasifika Fusion Committee for allowing this platform for us to showcase our languages. Again, it's the Decade of Indigenous Languages, so it's an awesome thing to be celebrating our indigeneity as Pacific peoples here in Aotearoa in this space, and for our young people to carry on the revitalization and the mana of our languages in the diaspora. So we acknowledge all our community leaders, our families, those that are here with us physically, but also streaming in through YouTube. Yes, we've upgraded this year. We've got YouTube. Don't know if it's premium or on trial. I'll find that out after. It's on trial, probably save the money. But yes, well, on YouTube, yesterday we hit 1.7 thousand hits. So hopefully it's definitely Palmerston North to the world. So hopefully we'll be able to hit more today. So just shout out again to our family that are on YouTube. We welcome you and we thank you for being with us here in the virtual realm. And we hope you're well and safe no matter where you are, particularly our mamas and papas. For our young people that are here, just a few rules. You'll hear this bell, which means at 2 minutes mark that you've done 2 minutes of your speech. The speeches are 3 minutes long. Short and sweet. So 3 minutes, that's a 2 minute mark. At 3 minutes, they'll hear this, which means their time is up. However, it doesn't mean you finish your speech. Just try to bring your speech to a close and don't stop. Just carry on. Again, as we've mentioned, our people love to tell stories. Sometimes it's the difficulty of wrapping the story up because then the story sometimes takes a day or a week long to finish. So that's a really beautiful skill that we're seeing with our young people, is that they know how to tell a good story, to share their perspectives and their lived experiences within a short time frame, which is a skill in itself. But other than that, what we also encourage on doing is, if our young people are here, please show them a lot of love. It's a lot to come up and be confident in their ngangana or their leo or their language. So please give them a lot of alofa, a lot of loloma, a lot of ofa and aroha today as they come and share their mother tongue with us all here in this space.
So first, to start us off, from Queen Elizabeth College in Ngangana Samoa is Dahlia Rolisa Tuafa. Mahalo. Lo nga ngai, yo fa manu ati ya yewa. O me mo for what soni atia. Yo fa manu no soft pa ia. E mo na fa mu. E mo no fa po la tu van. Mo fa tlo fa lo sa supu nal mala va le pa ia. Male malu ali from sino le netavanga. Ai mai se le pa ia, male malu masua, ainga maanga se o tato fata silene yaso. Tulo na lava. O pa ia fai sama fai nga, o le ale yo estala. Onan manunga tato taimi. O pa ia Samoa, o pa ia le popo, o pa fa ia le solo. O pa ia mai le vau, e o fa vau. O pa ia le te suia, pe fa popo ina se yotsa sa tala. Ala fa ngatonon malama, pili tono le filmaina. Eso se mal fa mo le neta vanga. Ole atua le nei la unga, o so fa inga mo sa wanga na fa le maloni sila. Ile tafa ata vai te mi se iva fits o. Le mama lo fa masino, o se fio fa ta o ina le unga ma le lo fa ne sa wanga sa fa ye maloni sila. Yo tato tangata fa pia tangata yo na le tangata maori. O le ono nei sa wanga, sa fatino ina malo. Sa afia ai le mamalu, ma le tau o lo tangata umana afia ai. So te lo tina, sama, he o la mai whana witi. Sa afia umala to tamali anga fatino ina nei os whainga. E le ngata te mi sa fatino ina ai, i le vavea le malama. A o le fate eo tangata, ma o whanga ino tai whau. E pue, masai e tangata, masuina atu falpui, ma wena e se atum Samoa. E le tau matia tatou tangata san lofu man matau tele le vai tami. E pe ana ta ua fatu e se ngata mai tai pale mea chasin sa aderni au kusulu a felu atasi. Na ia mo mole mai ele fatu e se ngal malo. Ni sila tangata Samoa fa pia tangata Pasifika na afia. Ma le tau sangal malo ni sila mos fa mangalonga e mena tupu ia vai tami. E mo molo le nganga fa tai pale mea. Ya chasin sa aderni fatu no ina o fatu e senga. Ai lo manatu to tasi. Ele o lava le fatu e senga mo santo Samoa. Fa pia tangata Pasifika na afia. O lo sa oso foi le la fa le na manga. Ile pale mena ni sila. E tu sa ai mo si sen Samoa. O se tawi matongo fia tele le mo santo Pasifika. Pe a pasia. Ai fa ta e la mo le leo. Ya langi mai na to afia ngai fa masino. Le la me to le savili masua. A inga manga ese. Ai wola le lo fa le to so ifua. Pati mai, can we give another round of applause for Dahlia? Again, it's not easy to get up and speak in English, let alone in another Pacific language, and I never had the guts to do it at high school. So I give it up to these young people for doing it and inspiring a lot of us older ones to do the same. And thank you to our supporters that have come through as well. Mahalo lava. We'll move on to the next one. Before we do, I really want to just make a mention and acknowledge 3 of our judges here from the community who are here to judge our 3 language categories for today. So want to acknowledge for doing our marking for Ngangana Samoa, Maiava Malifa, who's here on behalf of our Samoan category. For our Vosavaka Viti is Meli Buinimasi. So we welcome you here and thank you for your service to our young people as well. Meli, Vinakavaka level. And for Lea Whakatonga, Paula Veikoso, Whaiwhekau, thank you so much for being here to mark our Lea Whakatonga category. So it's really awesome that we have our
our experts to be here to help our young people. We don't say it's judging. They're giving critical feedback, because judging is, they're not here to be judgmental of our young people. They're just here to provide wisdom and knowledge in order to empower them and elevate them in their language proficiency. That's how we're reframing it, a bit more of a Pacific touch to it. But without further ado, we'll carry on with our program. So next, representing the mighty Awatapu College is in his speech in Lea Whakatonga is Simeone Nau. Mahalo. Tulau. Tap ki o tō mafi, aia o ka whio taulotunga. Tap ke o ki mahamata pule. Tap ke kau whakamau o e ahoni. Pea whakatap make o ka ingale e ahoni. Pea whoki a sola o hulani. O hausia a ngahi whaiako. Whanau ako, pea whoki kau ngahi matua. Ka ata mua o ki motuani. Ke o lawe ke ka wingalea o e ahoni. E anga whewhe o na whakamau i ngai. E tau haka tōpū, ai whaingata ane fōu, e kakai, e hengi a hofi. Koe uru aki, ako mālohi ke mau haka, o ku toi lele iangi. Koe lava mea, au tau haka tōpū, e malae ako, o ku hoko ia, koe whakanonga, koe whakawhiawhia, ke sikakai, ne fōwai, he hala e hengi o hofi. Koe ua, ke nau hoko, ko ataki lelei, e whamili, e siasi, pia pe he foki, ke whanua. E lawa ki tu, ki mua, a ho tau hako tupu, e whanua, aki e nau unu, ke tokoni, ho tau kainga Pasifiki, e ta whaaki, o mo ui whakasosiale, whakaekonomika, pia pe he foki e whakapolitikale, o anga whewhe, whakasosiale, aki e nau hoko, koe whaiwhaitaki anga lelei, ko i hono pātolo aki, ai urunga anga whakatonga, o hono hako. Ke nau ilo, ke whaai kawei, koula o i nofu whakatonga. Whakaapa-apa, mahi mea, lototo, tauhiwā. Whakaekonomika, aki e nau ako, ke ta whaaki whakatupaanga, ke takitaha ngāue, i hono tale niti, ke mau haani mo ui. Kai oua, e whakawhalala, ke wahe benefiti. Whakapolitikale, aki e nau laka atu. Aki e nau laka atu, o whengaue aki, mo e puleanga, e hoko, ko e lea o kakai Pasifiki, e whale a lea, mo e kaunsolo whakakolo. O ku whenau ki nau tolu, o tupu hake e whanuani. O tau hoko, ko e tangata whanua nusila, aki e tau mau, ai passport ko ni. O ne omi, ai ngai whainga maalie, ke kehe, ka nofu whanua. Ako, mo e ngāu e ngahi tāpuaki. Ka koe kakai ko ia, ni nau ta whonga, i ohofi hengi, na anau tū, na anau tā, mai o whihi. Whakaosi lewa, ke nau tauhi mo oni, mo whakamāto ato ki o tua, ko ia o pule au niu, e fu universi o tau nofo ai. Ko pule anga mālohi taha ia, pea o pule whakalewelewa, e ngai pule anga katoa i māmani, kai ai anusila. O ku tau tanga aki ai, pea tau ilo, ai toko taha pe, o ku totonu ki tau nofo ia. Io, o tō matonga hoku tō whia. Malo apita. Malo Alpito Simeone, malo e ngau e lahi.
And thank you to Simeone's fan club as well. They took up half the room. Malo Alpito for coming to support our young people. St. Peter's? And now moving from Awatapu College over to St. Peter's College for our young talented men from the school. We have 5 speeches from the school coming up. It's important to acknowledge as well this year that it was just recently the Festival of Pacific Arts, which is the largest festival for Indigenous Pacific arts in the world. It's like the Olympics for our Pacific arts. And I just want to share just something that was said there that is so relevant to what we're doing today. And that was from one of the Mateo chiefs from FESPAC that said, our identity as Pacific people and genealogy is non-negotiable. We are caretakers of the largest ocean in the world. One body, one people, one ocean. And I think our young people here share that so strongly through their ngangana and their language. And so again, it's a real honor that we get to hear the language of our ancestors here in the room today. We'll continue on. We were as the late Majesty Queen Lotte. She said that Tonga was the Siueli or Le Pasifiki, or the jewel of the Pacific. And we're going to move to the Bienina o Le Pasifika, the pearl of the Pacific, Samoa, with the next few speeches. So the next speech, our first speech from the great St. Peter's College is for Rani Sefilino. Mahalo. Whaatalofa atu I tō whionga I whamasinu. O upo e māsani ia I Samoa. O ana nafi na whau ai nei. O nei e whau ai tae au. Ula lango mai ti asana I o tātou tua a. Sa asa ina lenga su o le tai tae au. Le nei wo o tātou ai manuia o aso nei. O le Donreds. O whainga whaalea lofa nei. Sa whaele mālo New Zealand. E avi ese wha mālosi mai ai tangata Pasifika. Sana nofo whaale tū la whonuina po overstayers I New Zealand. O nei whainga mausa whainga, e ave ese wha mālosi mai ai tangata Pasifika. Sa a mata mai le tausanga I tasi iwa fitu tō. Se o le tasi iwa fitu iwa. O ni winga sa atangia ele whailonga tangata, whailonga lana. Ma le ai mawalalo palalanga I nai o tātou tangata. O le whesi. O le ala so tātou sao I le nei vaenga tā ua. O le tala whaasolo pito o le nei tūlanga. A whaina sa ua ina o tātou tua a. O ne o le alo lofa I tupulanga o le lumana. O le ala sa tātou tali atu. Mua. Fai mai le tasi fwai tau wha peretania. E wha maa ngalo, ai le ngalo. Se ai o le mea tonu lava lea, o le whasia o le ngata, a o pula nei o na mata. Ai ui leo, ua wha maa ngalo, ai leo mawhai ai lava o na wha ngalo. E o tia le loto pe ato e tō maa natu atu I mea sa tutupu. Lua. Ia whaita ato ma whaataita inga le leima tupulanga whai mai. E ta pē ma ave ese winga whailonga lan, ma whailonga tangata. E ta tau tupulanga talavau o le Pasifika, o na tō o lato loto. Au o le whewhewhina u le mea moi, e pei o na whai e nai o tātou tua a. Ua mawai atu. Tōru. O le isi au wala tātou te whailoa ai, lo tātou amana ia o I lato. Sa a fia le Donreds. O le whaamana tuino tupu anga, mamana. E ta tau tupulanga taluau o le Pasifika. O na mita I lona whaasino manga, malana anga nu. Soifua ma ia manuia.
Malo lava male whawhitai. Frani, can we all give another round of applause, please? And acknowledgement to your family and your teachers and your fellow students that are here to support you, your village here today. Malo lava. I will move on to our next speaker, again from the Mighty St. Peter's College, Junior Fayao Pelacio. Malo. Pesa tamiti e apo sata moe vale vale. Peta te malu ia i le masina i le pō mani noa. Ina uwa aia ni tangata tino ese. Ua tutu whafsa ngai mai au lunga. Mase mō li, o lo susulu whafsa ngai ma u fōlinga. Ua pei lava ita se pango tā. Sa so lia ni tula fono mamafa. Ai pole a lava lana mafua anga. A fionga i whamasino, le pa ia ma le mamalu o poto mai. O te whata alofa atu le swafa man malo Yesu Keriso, ta alofa lava. Po fola mai alau fala, a se iau sa saafa hoti le utu o le whaimbea, e tusa ma le utu ua filifilia le nei tausanga. O le tala anga le Pasifika, ua ave mafua e a nginga aisa wanga o le malo New Zealand. I tangata Pasifika. O le tangata malana tupuanga. O le tangata foi malana whasina manga. Ale fesiri. Oi ea oe, a oi foi ita. Ai ua ngalo ia oe. Oi ta ua o le palea lii o le fofuanga le atua. Na whaia ai ta ua I lona whaatusa. Ai ona o lo talanu, malatanga ngana. Ue manatu e ave ese whamalosi ai ita ma o lau whanua. Wa ai ulu tua na ita isi, a wasa unga lue whamaoni I le atina e ina o lauta maa inga. A le nei, ue le amanei a ina ita. Ua pei ita o se tama se manu, ua na se moa e whasopolo e tu lua pō maao, a wao whainga ia sa o ia ita. Ua na se tangi ale pu mate I sau fina ngalo. Se toi sa saa le whawhau, ma e seu sila. Pele o tū maanga whailonga lanu ia. Ua na matia ai le sao lo tonga o so se tangata. O upa le atunu, whai mai a malu ai fale, e malu fo I fafo. Talo o whae. Ua le o ngā tasi le futia ma le umele I lea whaupunga. A wasa momoe ama manu, ai sau lava mala e ati ai. So I fua mai a manuia. Malo le tau mawhai. Can we give another round of applause, please? Moving on to our third speaker, moving back to Lea Whakatonga. And it seems like it's a family affair at St. Peter's College with two of the, I think, brothers that are here, cousins, brothers. And then our Samoan brother who's holding down in between them. But yes, we're moving back to the only kingdom left of the Pacific, the Kingdom of Tonga. And so next, I'd like to invite Viliami Vau. Alo. Whakatapu ke awhio ato tahi o tua I o talo tonga. Tapu me hou e ke whanua. Tapu mo ha matapure. Tapu me matua tahi whanau. Tapu me kau pure ako. Ka uma a kau whai ako no kotoa. Tapu me kau whakamau. Pia me kau tau kei I malai o whaivarea. Tapu me ngai kau ngā lea no kotoa. Tarangata he I a te kita. O whaiat ke ngata anga kere e ke papai o ia. Ka tā mua mo oku ke whakato whatongi aliani e whaitula ana. Koe ku kawenga lea, koe lere a kai a, kai lea mai e tuku whakahoro. Koe lere a kai a, kai lea mai e tuku whakahoro. O ta oslawe I kotoa pe, me tau whanongo, tātu o lahi, ki ngai tala noa, whekau apa mano a o holo, whakatangai, turi whakangā holo tau whangakui, koe uhi, koe nofa tai whakalau I whonuan, ke whakafoki ki Tonga.
Na te fito ai whainga weni e unga whaka-ekonomika. Tokua o mafasia ekonomika e whanua isi ono whataki o tau kakainofo o wā. Ne tok whai pia whatoka ngai e pureanga nusila. Oku ikai ke ha kaunga ia. Oku ikai ke ha kaunga ia. Ai kaunofo ova me Pasifiki. Ke tō lalo a ekonomika. Ne ta ofi whakapureanga lewa e whainga weni. Pea ku os whai e kore whamore lahi ki o tau mai whanua. Pea ku o whai whakalelei. Pea ku os whai whakalelei lahi ki tau o lava e tau whanua. Ka tau whoki mua ke ku kaweinga. Lele a kai a. Kai lea mai tuku whakaholo. Koe lele a kai a. Koe tain whakatonga ia. Ke waha mafuri a kaniwa. Pea moe ma efu ai aho. Koe tain meno ku iloi whakamamanu lahi ai. O vai taha ia sino e tangata. Nei whaamohe kau sotia leo. Pea nei mohe kau waka sisu. Koe tain meni i Tonga. O whātoku ilo lahi ai. O whātoki o whangu kua tō mui. Kua hola kai haa ia. Kua lele tamahi ko fō ia. Kua lele tamahu whakapōuri ia. Kua whanga whatapu ia o hao. Kai ke. Koe lele e kai haa. Koe tain meni e whai ho ta uhofi. No Tonga mohe mau. Pea whakatatau ke tā noho tau kakai. Koe kai lana e pehe. Lele, koe pule a ngā ena. Lele a kai haa. Kai lea mai tuku whakaholo. Kia te au. O lea mai tuku whakaholo o pehe. Piliami, tu o ngā wei o whangamaria i whanua mahuni o oua e mohe. Oua e mohe whakalwhalana pe tuku taupe he tokone a pule a ngā. Manatu, koe whanua civilise eni. Pea ku whakapare i maupea ngā e malohi. Pea mui whalala a ngā kai ngā Tonga. Tamatonga tu o ngā ue o koloake whakamonu. Loto maupeki e kike ne pōpōki e loto. O malui atu pō. Ka venga lea, lele a kai haa. Kai lea mai e tuku whakaholo. Ofat ke Tonga hono kotoa, lewe maranga ka tatawa. Pasipasi mai again for Viliami. And again, it's really awesome to have fellow siblings that are also competing in the category. And I give it to your parents for continuing the language at home, Viliami, and your brother as well, Joshua, who you're yet to come, and of course Robert as well, who's up next. I have to remember, I can't be too Samoan here because the Pacific's not just Samoa. But yeah, so again, just want to acknowledge the support of Pasifika Fusion's committee and Helen, as we've mentioned before. Again, a great woman who is a dedicated servicewoman to the community, as you all know. So if you see Helen out there, I know she doesn't ask for much, but give her a hug, give her a thank you, and just acknowledge her for all that she's done, especially to get to 20 years of Pasifika Fusion this year. We will carry on with our program, but before we do, we ask that any person from Waiōpehu College that is here, which they are there. So not Waiōpehu College, if we have anyone from Whanganui High School or Whanganui Girls College, if you're here to please make your way to the front desk on the left for your speeches, just to make sure that you're in the room and that everything's fine. We'll finish off the section for St. Peter's College with our two last speakers. So without further ado, I'd like to welcome up for his speech in Ngangana Samoa, Robert Wolf. Please, I need my dad. Fa'amole mole, please. Tulone le pa i o sauni. Ai whātalo whātuna o lau whamasino, a inga, matua, a onga mawhanau, ai maise uso o tauwa. Sau wia, mata, no nofo ai sei o tala fulu le autu, ua o filifilika. Aua ne ingalu, le fefe moloi mata, o ana nafi. Aua ne ingalu, le fefe moloi mata, o ana nafi. O lene ana vatau o wha ia mai le autu o la unga o lene tausanga, o le ton rate. Po o so wha inga wha wawe au na wha tinui. E fita nusi i le silia. O le 5 tausanga talu ai.
O ai o so whainga. Ai pe ai se hana afua ai. O so whainga nei na whaatinu ina leo leo. Po fita New Zealand ile 1974. Na o lato ulu fale wha malosi. Ai fale na au mau ai tangata Pasifika. Sai lia lato tusi fola ma permita. Pale wha moi moi. E toi wha foi tangata I o lato atunu. Ono le na nofo whasoli telefonu. O whainga nei na matila. Ai le tusi lima ma whailonga lano o papalangi. Ma le malo o le na vai taimi I o tatou tangata. O lo I wha mau o le whasolo pito na matua tele se awhiango o tangata Pasifika nei whainga. E peo la ave seo matua. Ai tu ua na o whanau. Le na molu mau ai te simani fo vau tonga. Ile ave wha maalosi ai o na matua leo leo. Ai tu ua ai na o iyo. Ma ona roso lai titi. Na malingi ona loi mata. Ono le fefe. Ma le hita ono nei whainga. Le awhian. O te le o sao e toi langa pe wha maite se tau teli. O te le o sao e toi whawhanu manua o ana nafi. Pe toi ta lepe le file mu ua o tatou tangata. Pa wao leo. Awane I ngalu. Awane I ngalu le fefe malo I mata ia. Ina nei sa fua pese tulu wau. I le tai au se sengi. O le ua tau. Le ia ina ua whato e se alo ia. E pale mea tau lai o New Zealand. O Jacinda I le aso nei. Tasi o au kuso 2021. E ala I se I fonga. O le taua o mena tutupu. Ua I loa ai le lalulangi. O le Polynesia. O se ainga o le Pasifika. O se ngu ina ua lato tutu whaatasi. Ma te te atu I nei whainga. Whailonga lana. Ai o le ase aonga mo oi maa. Whaao ngā te tau avanua. Ua tatou mau. O I tatou o Samoa. O I tatou o Polynesia. O I tatou o Pasifika. Ia a vea I tatou I ni taitai. O ni whaia onga. O ni lo ia ina ia. Awane I toi tupu mai le vala e peo na tupu. Ia au ina o tatou tangata I mena tutupu. Aua whai mai le maua Karl Marx. O le mea tupu e toi tupu foi. Pe toi tupu. Pe le toi tupu. Ai ua tau sa uni. O lo ule taofi. Ia au ngā loi mata. O le fefe. O le hita. Le mau tonu ma le atua tu vale o ana nafi. E whausia ele asu le nei. Mata pena ai tai au. Ia ngalo ni ma sei mani tinga. A tuli so ta ai. Whai mai toi sulu brown. O se whaia o ngai longa I New Zealand ni. Ia mita o oio si tangata nuu Samoa. Ma ua a vea o Aotearoa ma o a inga. Ai ai se leo pa o vale po singa nganga. Ua sala wha ma ngalu le au auna. Please. I need my dad. Wha mole mole. Wha mole mole police. Ta to le toi fia wha longa I lena tangi. Soi fua ma ia manuio. So pati mai for Robert, please. And we will move on to our last speaker for St. Peter's College to wrap up that section of our speeches today. To our second family member for the Val family, none other than the patient, Joshua Val. Mahalo. Whakatap, mea whio ai tae ha mai I o tau lotolotonga. Tap me hoi ke whanua, tap mo hamata pūre. Tap ko mukau mātua tai whanau. Tap me kau pūre ako, kau maa e kau whai ako I ngahi ako anga. Tap me kau pōpō hono koto a blo nuku I he malumalu e whare. Tap me kau whamau, tap me kau ngārea hono koto. Talangata he ia te kita o whai ki tō mamau. Ka e tā mo au, ki whakakato whatongia rea. Koe ku kawe ngarea, koe whakaloloma, o iata apuaka. Koe whakaloloma, o iata apuaka. Koe whakaloloma, o kuhinga ia, koe mātuaki, whakaofa mo oni. Whakaofa au pito. Whakaofa ahai. Tau ki toloi tatari e whakaloloma, ka tau sio ki iata apuaka. Koe ku kawe inga, koe whakaloloma, o iata apuaka. Koe iata apuaka, ke taim whakatonga ia, pia koe hengi ia. Hof ke ma efu mai aho, te ki hopo e la a. I tonga, koe taim minu a e whangapuaka, o hua hua.
ufanga whatapu. Koe ata apua ka ia. Ka koe taimi I fo taha ia mohe. Ia tahi wa whikinga fultupu. Ne tu ne pure anga nusila. Ke puke whakamalohi o tau ka kaino whatai whakalau. O whakafoki ki Tonga. Ka koe whaka ofa. Ko si kumo I me ki whonuan. Koe whaka ofa. Ko tai fie foki ki Tonga. Koe whakaloloma. Ko lolotonga I fo mohe I ata apua ka. Ko tu mai imi mo polisi ko to ave. Si alu tai fi alu ai pe. Kai lere ni I o kumi ha toi toi anga. Pea ko whakalolo mai e kuanga ko ia. Whaka ofa si o tau ngā ohi. He ko tokolai taha o kau no fova. Ko nau kai ngā Piritania pe. Amerika, Australia, pe mo South Africa. Ka nau tau ka o mawhana pe I ata puaka. Pe o nau ngahi api. Kai kehi. Ko tau si tua ki he konga pō uri ko ia. Pea ko skore wha more mai, ai puri anga nusila. Kore wha more, hiri a tau e tonga fulu. Hau eik me kainga. Ko e tau to whanga, I ngai whenga maari e mo ngai monu e whonuan. Ko e o lai e tā vai, ko e tā whihi, ne whai ho tau ngahi kui. Ko tau ngā wha rewa, ko no puke a fufula e mata I koloa, ne o hake aki ki tau tolu, ko e lotu mo ngā ue. Ko e ku kawe I ngā rea, ko e whakaloloma, o e ata apuaka. Ko whakaloloma, o e ata apuaka. E vrewe malanga, kau te taua. And as St. Peter's College leave, they can also clap for all of their speakers. Malo Alpito, Faf Taitil Lava, some great talent at your school. As we have a swap over of schools and people coming through, we've got a few more schools left, a few more speakers coming through. If you are a speaker from Whanganui Girls High School, if you can come to the front left, kere to come and register at the front left desk, please. Binaka. And if we can all take a seat, there's plenty of seats to go around for our last speeches for today. Awesome. So we've got a few more speakers left for our speech category for 2024 Pasifika Fusion. So please bear with us and again, enjoy the amazing talent and oratory of our young Pacific peoples here in Palmerston North and Whanganui and Levin that are here with us today. So moving on to Waiopēhu College, all the way in Horowhenua. It's not all the way, but 45 minutes out drive. So all the way in Horowhenua College. So starting our first speech from Nua is Samuela Tauwhe Ulungaki, who is doing his speech in Ngangana Samoa Malo. Tā alofa, o loi ingoa Samuela Tauwhelungaki, au te sao mai le nuu o Tonga. Au te wha alo atu I susunga wha amasino. Mamalu I mātua, whai ango, wha pēa le au uso, whai launga I le nei aso. O ase wha pē nei ua tātou, o mai wha tasi e manatua I se mataubutinga, o le nā tātou tala wha solopito, I le Tongan rates. O nei mea tutupu I le vaitau o le kasiiva whiku se fulu ma le amatanga a le kasiiva walu se fulu. Nā o fia ai ni whainga, wha maalosi, tau whale malangainga e whatatau I nuu o tangata Pasifika I New Zealand. O le a whinga whale tangata o le Tongan rate, sa roroto ma mamau, sa whawhanga ma le
le mawhauwhau, ainga i le waweao e leo leo. E masani o na whaatasi, ma talifau, e tala sangaina ne wha maunginga, o le nofo mau o le fefe, ma le tinga ma fua mai nei o so whainga, ono tua aini, mai le loto o le mafutanga o tamaiti ma mātua. Nā fia wha tasi ai, ma le toa tele o loo whea ngai, mo popolenga, mo se taimi umi, ma le talitonuina. E le nei muta ai lava le nei, wha lave i songa o so whainga a la tau lava na soifua ai. E taua le iloa, o le mawhetuu na ne tangata, ma le maalosi na la tau whaalia i le whea ngai ai e whaingata. Ua iu le launga o le tone rate. E avea ma se wha manatui ngai ngoinga o se tete na whai ia vai taimi o le whaalau teleina o whainga whaalunga. Tangata ma le tāua o le ao ina. Mai tātou taima iua. Tua nai e whausia ai le lumanai le lei. Ia tātou launa le maalosi i ma whatinga e le vai taimi pongisa. Tawina tātou matitino o le sona na wao ina mai le tone rate e tai ai tātou whainga matanga ma se lumanai manuia masili hatu ona tutusa matangata uma soifua mai manuia. Alo lava male whawhitai Samuela. This guy is like the United Nations, a man of many talents and a man of many languages. So acknowledge you and your oratory skills. Malo lava. Moving on to our second speaker from Waiōpehu College. In doing her speech also in Ngangana Samoa, Pātapu mā ngele sai. E whape whea o nā vea tala vau Pasifika ma tala tu uola. E wha alo ia la tu sao, ma le na tu sao, nā awhia le toa rein. Tā lofa lava. O lo ingoa o wātapu mā ngile sai, ma wa o fo se tangata Samoa, ma se tamaita i Pasifika. Ai o le a o velo aso, ma wha amatila le au tu o ma whauwhaunga le nei tau talanga. Aue o lea ua fuli le vasa ina wololongo le taali i o pea o le langa ma laulau sa asa ai whai votama. Awoi, ta maa te le fia whaalongo, ta mūsu e o tine i atunu. Ha o maa tae o maa siasi, e wa ai atu si o iwi maututu, o whaatasi nei nu ese. Ta se iwa fitu whaale, ta se iwa fitu anu, e ta ingi le fatu ma le ele. E le ngalo i loto wa ai ngale televisi, ngai o tangata Samoa, ua whaatasi nei atunu ese. Ona le pule saua, ua whai mala e o le alofa. Ulo lo uai whaala au mawhola, alango nā alofa o le tangata soifua. Ma ua ta aile ngalu whai ai o le sami, ma natu malango na le lei, ona o le whailunga nanu. O le fesili, e whaape whea o nā avea tangata Pasifika matalatu. E whaape whea la o nā avea a o matalatu. A whaisa aulea tua matawitaina ia whaumasia le taitai au Philistia o Koreata. O ta tonu ma wha maoni. E ma whai fo i ona o tula e whaia au matangata Pasifika. O te langolango ina le avea o tangata Samoa ma sikisenia ni usila. O a ua Samoa, o a ua Pasifika. O tala sa tu utalinga, ma tu umusumusu, o sa ilinga ngafa, o sa ilinga malo, o sa ilinga au. Ale ua angiangi ai le fu o le sa olutunga. Ua silia ma leo no se fuluta o sanga le tutu o tasi. O tau nu le sa le sa ilinga malo o tangata Samoa o te sonu o le palemene o ni usila. E le ngata ilia, aua maua lunga fo ele fu o le atu tu so tangata umai te sonu o le palemene o Samoa. Aua o leo wha amawina, le no fo inga le ulua i palmia, tama ita e o Samoa talo no tutu o tasi. E moni ai upo le sa olutunga. Sao, pesa samiti ea po sa tamoe vale. Sao momo o leo wa itse whanua lalo, wa savini wha apuna manu, wa tali lea tua le sa ilinga malo Samoa mana tangata. Ia fo ia i pele vi inga ia te ia.
O te whia tau mawai upor sa elinga o le to. Sa elinga malo o le to Samoa le na pale le ipo le laulangi laka pili. 685 le laulangi, Samoa le laulangi, so i fua ma i manuia. Pati mai for vātapu, whawhtai te lava, especially for the 685 to the world at the end. I can't keep on saying that before I get kicked out of my job because they said it. It's Pasifika, not just Samoa. But again, another great speech from Waipihu College, continuing on from yesterday. Some great talent coming out of Horofonua. Our last speech from Noa is, and doing it also in Ngana Samoa, is Nora Ula. Fatalo whapa e o whamasino, ai ngā whaia o ngā whapea mātou a wina mulmawina le nei aso. Tai ngane le vasenga o tamam tene lang mo pele, o a ona atu ngā le ula, o ta selo au waa e whaia lo mātou la unga. Autu, e whape whetu pulanga talavo al Pasifika na olam whata wai na salutonga o whasau ina mai o sa whainga ina wasilia la tau pe mita. Ile vai tau Santa Siva fitsefulu, no so fa e leo ni sila fale tanta Pasifika. Ma fa matino ai, wo ovala tau visa, po pe mita whainga luenga. A whaer te pale i tua o le savalinga, o le ase whatawai na o oe maa o tupulanga talavau, o le aso na o ngai au talafasol pito. Fa amata tau te toi fio o ai pele ai, o lo e te o le tali le whaila unga, fa matala ina i manatu o le awhalia. Mua, o le whailonga tangata. Ele tasi e tau Santa Siva fitu tolu, na amatai na ele pale mio ni usila o Norman Chris, o na whaia ni tula a whanu i leo, e o so whai whale tangata Pasifika, sana no fo umite tonu o ni usila, o ni silava o so whai na ilataimi, sa wha o ngaile K9, pore ta i whau so soni tūlou le ngangana. Ina ia wha afo i lava ni tangata Pasifika i lato atunu, po o atu motu. O nana lia e se langona, o le whailonga tangata, ale malo i tangata Pasifika. E la tala tele 5 tausanga, sa whai e pia nei whaale alofa, o tangata papae i totonu le malo New Zealand. Lona lua, sa alo tonga, whai mai upu mātua Samoa, o au mātua whanau. Ta alo whai nei tua a o le Pasifika, sa whia ngai manei whai ngā whaale alofa, au se lumana i mua oe mau, ina ia tau whiei nei o sa whainga. Le nei ua tatou inu mamaya e ai tatou ngaluenga. E se salutonga ina suma lema manui e le toa tele o tangata Pasifika. E ala i sitiseni, manofu mauta tonu New Zealand. Wa uma upor whaila unga, ar toa tele mana te whapea, a le tina ina, le se malo. A toa te pale amatanga, e tangi le lato malanganga, ta tele toi fia mana tua ina. Ta lofa i soi fua maola watu uale mafutanga, a ole nei ua tatou sapaya whamanianga, e ala le sitiseni, mawanoa ua tatou maua. A ta apere filia li i matu uale no fuanga tau lava ina ua ufa apea atu, ia leo tele upu, nei leo ngaluenga, whata ua mwha au ngalo ta salutonga, soi fua mai a manuia. Another round of applause for Nora Whamulmuli lava. So I'd like to apologize for Amanga Lumai because we've got our first time that we have someone do 2 Pacific languages in one day. And so I think it sets the standard of the reality of our people is that they're multiracial, but also they can speak multiple languages. So big apologies to Samuela, again, the man, the myth, the legend himself, being able to do so many different languages. And so I look up to you as well. Also, so our final speaker, again, I'd like to welcome back up onto the stage, but this time in Lea Whakatonga, Samuela Malo. Tūlou. Whatapu ke a whio o tua o kupule au niu ke universini. Tapu mohe o iki. Tapu meha mata pule o kuna puke. E moru malu mo toku whakaholo e tau whonua. Whakatapu makehe ke kau whakamau o e aho. Tapu me kau takilotu. Kau whai ako me whanau ako. Pehe si
mātua tau whānau, o ko tau whakataha, e hono whakamahui ngā, mo pātolo aki, a historia whakarangata, na hoko koia i e fufonuani, i e tāhiwa whitwha. Nofo whakapaia i Aotearoa, kai a tā mo tuatuani, ke whakamatala, e mahu inga e ku kawe ngā. Ko e ku moto, mo e ku kawe ngā e, ai a ku pehe ono whakalea. Ko e mamahi, mo e whainga taa, e mo ui se tau ka inga Pasifiki, ne nau whepaki, mo ia. Kau eni ha historia whakangata taa ia, ki mo ui e tau ka inga. Tau te whito ke teki nā tolu, na nau whakoutua he palopale mani. Ko historia eni, e whakamamahi. Whainga tā ia, loto mamahi, whakapaea, whakaofa, sio kita. Kai ke ngata pe ia ai, tau hili e tau tea hono ngahi sino, hu whanga pe mo ngai whakatapu. Ka sio noa mai pe nau ngai whanau, mo tangi ha lotu, kai ke nau si lava whaiha mea. A si whanau paea e nau sio tonu, hono hanga e kau polisi, o loka nau ngai o whanga, o ave ki piri sone, pe a toki whakafoki lewa, o foki ke nau ngai o tumotu. Nai ai ka inga ia ni ihi, na nau hola, o lele mi he kau whakamamahini, ka sio ke ka hau, mo tau mua, e nau ngai whanau. Ka pauna i kai te nau whakavai, e si whakaofa e ka hau, pe mo ui aki nau tolu whanau hako tupu, e Pasifiki. Ko ia i ka inga Tonga, ke tau wako me he mea, na hoko ki e tau ka inga. He fu historia palaku, he lalolangi koe ni, tapuange mo wakai. Ka tau whakamaaloro to haunga i he nau, wheilau ma te ki tau tolu. Ko sio ki he tau ka hau, ke oua e iai ha taimi te tau wheinua pe whie kai ai. Ke tau aloha ki tau tolu, o mo ui pe ia te kita, pe aua te mo ui whakawhalala ki a taha. Ke tau aloha ki tau tolu, o toha tenga o kulelei, ke si whiwhia ai e tau ngai mātu a. O si mole noa ai pe nau he la, pupuha ia i he la a pongi a, ko si siofia a e takahau. Ka iai ha taimi o kuutu hake, a tenga na tato, o kulaka ngeia, i he tenga na e tō e taongo mātu a. Aua e whai ange pe, iai ha taimi o ku te si vai wa inga, aki e nau whai lau. Pe alu ki hea ko ai noa ia, mana tui, pe ko haina ne o mai koe mo au ki whono ani. Ko ngā taanga ia e ku whakahoa ani. Kau whoki ke ku ako anga, ko lisi wai o pehu, ko hoku ofa anga. Ko o tua mo Tonga ko hoku tofi ia, lewa i malanga tua ofa iki atu. Mahaloa Pito Samuela. Can we give another round of applause, please? Again, it's no